现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Did you know that Taiwan is also a producer of coffee beans? Coffee trees first arrived here in the late 1800s, and production was expanded by the Japanese during the colonial period. Eventually, they discovered Pingdong and Hualien have particularly good conditions for growing the beans, and since then they have been grown in predominantly Hakka areas there. The local governments are now promoting a coffee story map, which tourists can download on their phones to help them find Taiwan's coffee-producing areas. Hey everyone, it's time for Hakka Around Taiwan on ICRT. Hello， 大家好，我是阿炳哥 Leo。Hello， 你好，大家好，我是 Joseph Lin。今天我来这边呢，就是要跟你分享一个好东西，因为我自己本身很爱喝咖啡，每天至少2杯啦。来，这是从上次我去花莲买回来的一些咖啡豆，送给你啦。哎呀，谢谢。其实你在台东买，就是花东地区买咖啡，真是正确的。是哦，其实我也蛮惊讶的，说，怎么花莲这边竟然有咖啡耶？我自己本身对咖啡其实是还蛮有研究的啊，我不是随便什么便利商店买一买就是这样子哦。对啊，当然方便有可能会这样子买，但是比如说来自于什么瓜地马拉的啦，还有哥伦比亚，大家也很熟悉的这些咖啡我都很爱啊。对，你刚刚讲到的这些哦，都是咖啡的产地哦，对。但是哦，这咖啡的品种就不一样了。像台湾的品种就是阿拉比卡的豆子。那当初日本人在台湾的时候呢，就在全台各地哦就有试种了咖啡。就后来发现，在台中那边种了之后呢，因为台中呢气候刚刚好，种出成绩来了，种出的越种的品质非常的好，所以就越来越有名了。哦，了解。而且相传当初第一个带咖啡过去台东种的还是客家人呢。是哦，像后来在花东地区比较有生产规模的，就是台东关山镇的电光里啦，还有台东太麻里那边的。第一道曙光咖啡也很有名啊，是哦，还有花莲瑞穗乡的五鹤台地，讲到瑞穗，大家就想到瑞穗最多客家人呐。也是哎呀，没想到我去花莲买一个咖啡来，是为了要这个跟你分享。没想到我很爱喝咖啡，以为我自己是咖啡通，你比我更了解咖啡啊，你才是媳妇啦，师傅。没有，我不敢当媳妇啦，但是我也是爱喝咖啡的。好了，大家呢，各位有空的时候到花东地区的时候，一定要尝试这当地的咖啡看看。真的。好了，我们来教大家怎么说咖啡嘛，好不好？How do you say coffee in Hakka？ 咖比。但有些人喜欢喝黑咖啡嘛，如果是黑咖啡呢？乌咖比。对，乌就是黑。乌咖比，乌 is the color black, so if you just want it black, no sugar, no cream, it's 乌咖比。There you go, that's how you say it, and now you know. That does it for today's Hakka Around Taiwan on ICRT. 什么泰嘎？俺只 say 张来了。客家风情由客家委员会监制。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.